Now let us discuss the operators in C language. So what is meant by an operator? So operator is which manipulates the data, which manipulates the data, okay, which manipulates the data. So data is manipulated when we apply operator on the data. If we apply operator on the data is going to manipulate. The data may changes, modifies the data. So here in C language we have 7 different types of operators. 7 types of operators. Let them are the arithmetic operators, relational operators, logical operators, increment and decrement operators, and next bitwise operators, assignment operators, shift operators. Okay, now let us discuss each and everything. Arithmetic operators are the addition, subtraction, multiplication, division, modulus. These are the arithmetic operators. So these operators comes under the arithmetic operations. If you apply any operator on the data, so which operation we are performing? Arithmetic operations. And the relational operators are greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to, double equals to, and not equals to. Okay, so these are the relational operators. And next, here logical operators. So logical AND, logical OR. AND OR, we also call it as an AND, and this is a OR, AND OR. And next, increment and decrement. So plus plus, minus minus, increment and decrement. And this increment contains the pre and post increment, and this decrement contains the pre decrement and post decrement. Okay, pre and post, plus plus, minus minus, pre increment, post increment, pre decrement, post decrement. And next, bitwise and bitwise are, bitwise not. Okay, so these are the bitwise operators. And assignment operator, equals to is a assignment operator. And shift operators, left shift, right shift. Okay, these are the shift operators. So these are the different types of the operators in C language. Okay, so all of us know about the addition, subtraction, multiplication. So there is a difference between the division operator and this modulus operator. Okay, so this is a division operator and this is a modulus operator. Okay, so it returns quotient. If we use this operator, it returns quotient of that number, and it returns remainder. Okay, so ఇది quotient ఇస్తుంది, ఇది రిమైండర్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7/5 మనం డివైడ్ చేసాము. 7/5 అంటే ఎలా డివైడ్ చేస్తాము? ఇలా డివైడ్ చేస్తాం. 5 1 జా 5. సో 7 - 5 ఎంత? 2. సో అదే మనం ఈ డివిజన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసాం కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద క్వోషియంట్? 1. సో ఇట్ గివ్స్ ద 1 ఆన్సర్. అదే 7 మోడ్యులస్ 5 యూస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 2. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఈ డివిజన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తే వి గెట్ ద క్వోషియంట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మోడ్యులస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తే వి గెట్ ద రిమైండర్ ఈస్ ద ఆన్సర్. So that is the difference between division and the modulus operator. This gives the quotient, this gives the remainder. Okay, and next in logical operators, AND. So what we call it as an AND. Okay, AND ante, so manam two inputs, take two inputs. This is an input, this is an input. Okay, if these two inputs are true, then it returns true. Okay, ante ఈ టూ ఇన్పుట్స్ ట్రూ ఎప్పుడు అవుతాయి? సో ట్రూ ఫాల్స్ అనేది దేని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది? కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. సో మనం గ్రేటర్ దెన్ యూస్ చేస్తాం, లెస్ దెన్ యూస్ చేస్తాం. 5 greater than 2, ఎస్ ట్రూ. ఓకే, 5 greater than 6, ఫాల్స్. ఇలా
గ్రేటర్ దెన్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ట్రూ ఫాల్స్ అనేవి ఉంటుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో 2 ఇన్పుట్స్ 0 0 0 1 1 0 1 1 ఇలా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు 2 ఇన్పుట్స్ 0 అయితే 0. Okay, so if 2 inputs are true, then only the result is true. So we will use this operator in that particular situation by comparing two conditions. Two conditions మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక కండిషన్ ఇంకో కండిషన్. సో one condition is false and other condition is also false. The result is also false. Okay, any of one of the condition is true or false also, the result is false. If both conditions true, the output is true. Okay, like that. That is the AND operator. And next this is the OR operator. So OR operator entity, if both the conditions are false, then result is false, otherwise it is true. If any one of the condition is true, output is true, we get true. ఓకే, ఆర్ అంటే ఏంటిది? ఈ రెండిట్లో ఒకటి ట్రూ అయినా ద ఆన్సర్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. అన్ని ఫాల్స్ అయితేనే ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద ఫాల్స్ అనమాట, ఆర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లాజికల్ ఆపరేటర్స్. నౌ లెట్ us see the increment and decrement operators. సో హియర్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్. సో ఇంక్రిమెంట్ అంటే ప్లస్ ప్లస్, డిక్రిమెంట్ అంటే మైనస్ మైనస్. ఈ ఇంక్రిమెంట్లో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది. బోత్ ఇంక్రిమెంట్స్ ద వాల్యూ బై 1. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, బోత్ ఇంక్రిమెంట్స్ ద వాల్యూ బై 1. బోత్ ఇంక్రిమెంట్స్ ద వాల్యూ బై 1. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int a equals to 5. ఓకే, వాట్ ఈస్ a వాల్యూ? 5. ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఏ ప్లస్ 1 అంటే 5 ప్లస్ 1, సో 6. దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ. వాట్ ఈస్ ప్లస్ ప్లస్ ఏ? అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ 1. వాట్ ఈస్ 5 ప్లస్ 1? 6. ఓకే, సో బట్ దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ and this we call it as a pre-increment. Either post increment or pre-increment, it adds the value by 1. But there is a difference when we assign this value to the another variable. In the same manner, decrement, pre-decrement, post-decrement. Minus minus a minus minus. Okay, it decrements by 1. It decrements by 1. It decrements by 1. So minus minus a minus 1, 5 minus 1, 4. A minus minus, a minus 1, 5 minus 1, 4. The same. Okay, but if we write b equals to plus plus a and if we write b equals to a plus plus, there is a lot of difference between this pre-increment and the post-increment. Okay, let us see. So if a equals to 6, okay, here also if a equals to 6, what is a value? 6. Okay, 6 means 6 plus 1. Now what is a value? 7. The 7 is assigned to the b. So the right side 7 is assigned to the b. So now what is the b value? 7. What is a value? 7. A value 7, b value 7. Now let's come here. What is a value? 6. Now 6 is assigned to the b. Now b value 6, a value 7. Okay, so here in post increment, what it happens, the value of a is assigned to the b first, then it increments by 1. First it assigns the a value to the b. What is a value? 6. It assigns to the b. Now what is the b value? 6. Then it increments by 1. Now a equals to 7. Either pre or post it increments, but if we write like this, it is a difference. Here it assigns the value, then it increments. Here after incrementing, it assigns the value. That is the difference between pre and post. Either it is increment or it is a decrement. Okay, so and next let us see the next operators in the next video. Thank you. Like, share, subscribe the channel. Thank you.